Chapter 3 Diffusion, Osmosis and Absorption. The roots of plant absorb water and minerals from the soil. These substances are transported up the stem and the leaves, where it evaporates from the surface. Intake of carbon dioxide, release of oxygen gas, absorption of water and mineral, and transport of these substances to the root and leaves, and evaporation of water occurs through diffusion, osmosis, absorption, transportation and transpiration process. Here in the picture we can see that absorption of water by osmosis, then upward movement of water from the root to leaf, and then due to transpiration water vapors goes out of the leaf through diffusion. Lesson 1 and 2. Diffusion. We know matters are made up of small molecules. These molecules are always in motion. In case of liquid and gas, the motion of these molecules are very fast and shows tendency to diffuse towards the region with lower concentration from higher concentration. অর্থাৎ আমাদের সাবস্টেন্সগুলো যে ছোট ছোট মলিকিউল দিয়ে তৈরি, সেই মলিকিউলগুলো সব সময় মোশনে থাকে, কাঁপতে থাকে, এবং তাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে, অর্থাৎ হালকা ঘনত্ব থেকে ভারী ঘনত্বের দিকে, হায়ার কনসেন্ট্রেশনের দিকে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দিস মুভমেন্ট অফ মলিকিউল কন্টিনিউজ অ্যাজ লং অ্যাজ কনসেন্ট্রেশন অফ টু রিজন বিকাম ইকুয়াল। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুভমেন্টটা বা চলমান প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে যতক্ষণ না দুইটা স্থানের কনসেন্ট্রেশন বা ঘনত্ব সমান হয়ে যায়। ডিফিউশন স্টপস at once when the concentration of molecule become equal in two region. This type of movement of molecule is called diffusion. Due to kinetic energy of molecule, a potential pressure is exerted, and consequently the movement of molecule of solution or gases from one region of higher concentration to that of a lower concentration occurs. This type of pressure is called diffusion pressure. We can understand the meaning of diffusion through some experiment. Depending on experimental knowledge and discussion, practical knowledge on diffusion can be gathered. A few examples of diffusion are discussed below. We can see many examples of diffusion in our surroundings. For example, the smell of scent, ator or burning incense spread all around the room. অর্থাৎ আমরা যখন সেন্ট ইউজ করি, পারফিউম ইউজ করি, তখন একদিকে কেউ পারফিউম ইউজ করলে সেই গন্ধটা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটাই কিন্তু ডিফিউশন, অর্থাৎ লোয়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে হায়ার কনসেন্ট্রেশনের দিকে মলিকিউলগুলো যাওয়ার ট্রাই করে। It happens due to diffusion. High density of atom from incense of scent spread to the lower density of atom around the room. As a result, the whole room becomes scented. Importance of diffusion. Diffusion takes place in every physiological process of the organism. During photosynthesis, plant absorb carbon dioxide and release oxygen as byproduct. Diffusion makes this essential task possible. Living cell use oxygen for the oxidation of glucose. Oxygen enter into the cell through diffusion, and release of carbon dioxide also occurs in the same way. The loss of water in form of water vapor through transpiration is the result of diffusion. In case of animal respiration, exchange of oxygen and carbon dioxide, carrying of food, oxygen, etc. from blood to the lymph and from lymph to the cell occurs through diffusion. Importance of diffusion আমাদের সিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে, এবং এটা পয়েন্ট আকারে লিখলে ভালো হবে। এখান থেকে আপনারা দেখেন যে অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড যে এক্সচেঞ্জ হয় আমাদের বডিতে, সেটাতে ডিফিউশন কাজে লাগতেছে। দেন হচ্ছে প্ল্যান্টের যে ওয়াটার অ্যান্ড তাদের নিউট্রিয়েন্ট নিয়ে আসার জন্য ডিফিউশন কাজে লাগতেছে, ফটোসিনথেসিসে কাজে লাগতেছে। ঠিক আছে, তাহলে ডিফিউশনের ইম্পর্টেন্স সিকিউয়ে আসতে পারে। Lesson 3 Osmosis. To understand the process of osmosis, we need to know the characteristic of the membrane separating two different concentrated solution. Membrane may be of three types. For example, impermeable membrane, permeable membrane and semi-permeable membrane. Membrane হচ্ছে পর্দা,
একটা বাধা, একটা ব্যারিয়ার। এখন ইমপারমিয়েবল মেমব্রেন মানে হচ্ছে যেই ব্যারিয়ারটা ক্রস করা যায় না, যে ব্যারিয়ারটা পারমিয়েবল না। পারমিয়েবল মানে যেটা ক্রস করা যায়, যে পর্দাটা ভেদ করা যায়। ইমপারমিয়েবল যেটা ভেদ করা যায় না বা ক্রস করা যায় না। এবং সেমি পারমিয়েবল মানে সেটা কিছুটা ভেদ করা যায়, কিছুটা যায় না। অর্থাৎ একটা মলিকিউল ভেদ করতে পারবে কিন্তু অন্য মলিকিউল ভেদ করতে পারবে না, এরকম জিনিস হচ্ছে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। ইমপারমিয়েবল মেমব্রেন, the membrane through which molecule of both solute and solvent cannot pass. Example, polythene cell wall made up of cutin. Permeable membrane, the membrane through which molecule of both solute and solvent can easily pass. Example, cell wall. Semi-permeable membrane, the membrane through which only the solvent molecule can pass is called semi-permeable membrane. Example, cell membrane, membrane inside the eggshell, membrane of fish potka, etc. We see that if a raisin or dried grape kismis is kept under water for some time, it swells up. It happens because dry grape absorbs water and the absorption of water occurs through osmosis. Osmosis is one kind of diffusion. Osmosis occurs only in case of liquid, and a semi-permeable membrane keeps the two liquids separate. For our understanding, the example of dry grape is cited here. We know when two different concentrated solutions are kept together, diffusion occurs naturally. Look, the raisins or dry grapes have shrunk because the water inside them is dry. Now, if dry grapes are kept in water, the water molecule diffuse into dry grapes as a concentrated sucrose solution inside the dry grapes are separated from the water by a membrane. Consequently, only the water molecule does not. This type of membrane is known as semi-permeable membrane. So, the membrane through which only solvent molecule can pass, not the solute molecule, is called semi-permeable membrane, and the process is known as osmosis. If two differently concentrated solution of same solvent is kept separated by a semi-permeable membrane, the solvent from dilute solution diffuse through the semi-permeable membrane into the higher concentrated solution, and the process is called osmosis. তাহলে এটাকে আমি একটু সাম আপ করি। কিসমিস যেটা হচ্ছে একটু চুপসা থাকে, ড্রাই হয়ে থাকে, সেটাকে যদি আমরা পানিতে রেখে দিই তখন পানি শোষণ করে সেটা পানি অ্যাবজর্ব করে সেটা ফুলে ওঠে। কিন্তু কিসমিসের ভেতরে যে আমাদের সুক্রোজ আছে, অর্থাৎ সুগার যে এলিমেন্টগুলো আছে, মলিকিউলগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু পানিতে গিয়ে পানিকে মিষ্টি করতেছে না, কিন্তু পানি থেকে ওয়াটার মলিকিউল এসে আমাদের কিসমিসকে মোটা করে দিচ্ছে, ফুলিয়ে দিচ্ছে। তো এটা হচ্ছে একটা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনের কাজ। সে হচ্ছে লোয়ার কনসেন্ট্রেশনের সলভেন্টকে সলিউটে যাইতে দিবে, কিন্তু সলিউট থেকে হায়ার কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনকে বা মলিকিউলকে সলভেন্টে আসতে দিবে না। অর্থাৎ একটা মলিকিউল ক্রস করতে পারবে এই মেমব্রেনটা, কিন্তু আরেকটা মলিকিউল পারবে না। এই কারণেই এটার নাম সেমি পারমিয়েবল। সেমি মানে হাফ পারমিয়েবল। এবং এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে অসমোসিস। Importance of osmosis. Different necessary mineral salts enter into the cell in soluble form. Cell membrane or plasma membrane of the living organism act as a semi-permeable membrane. Mineral salt dissolve in water, enter into and pass out from the cell through plasma membrane. Intracellular water and mineral salt solution together is called cell sap or simply sap. So, osmosis plays a very important role in maintaining different physiochemical process of the cell. By this process, plant absorb water and mineral dissolve in water from the soil through unicellular root hair. Due to osmosis, turgidity of the cell is increased and keeps stem and leaf fresh and straight. Also, plants can open and close its petal in the intestine of the animal. Digested food may be absorbed.